खबरां दा लेखा जोखा विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha November 7, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. Tornado touched down on Sunshine Coast during violent windstorm. After violent windstorm took down felled trees and power lines right across southern BC earlier this week, it might come as no surprise that a tornado has been confirmed to have touched down near Seychelles. The Northern Tornadoes Project at Western University confirmed on Wednesday that a weak late season EFO tornado touched down on Monday, November 4th. The tornado felled trees along a short path, falling on power lines and briefly blocking roads, the NTP explained. Conditions during the windstorm were exceptional as wind gusts were clocked at 115 kilometers an hour. It looks like this tornado, based on the track, was on the ground for a little less than kilometers and then picked up, taking down trees, knocking out power. The storm took out power for around 290,000 BC Hydro customers on Monday, with almost 2,500 on Sunshine Coast still without power on Wednesday. While tornadoes are especially rare in BC, in November they are not unheard of. The last recorded tornado in BC was on November 6, 2021, up at the UBC campus. It was also an EFO, explained. According to the enhanced Fujita scale on EFO, tornado has winds of 65 to 85 miles per hour, 104.5 km to 137 km an hour. At this stage, we are not sure if this was water spout and that came on land. Of course, it was incredibly active, the weather around the region on Monday, and that's when this took place. पिछले सोमवार ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ BC ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨੈਡੋ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਟਰਨੈਡੋ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ UBC ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2,90,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ BC ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। Human remains found near Massey Tunnel linked to Surrey woman's death. I hit. Human remains that were found in Richmond in late July have now been linked to the death of a Surrey woman who went missing almost a year ago. On February 23rd, 28-year-old Navdeep Kaur was reported missing by her family to the Surrey RCMP. In March, the Lower Mainland's homicide team took over the investigation, which was initially thought to be a missing person case, after evidence was found that Kaur may have been a victim of foul play. In an update released Wednesday, the Integrated Homicide Investigation Team says it is identifying the human remains found in Richmond on July 23, 2024 as those of Navdeep Kaur. IHIT says it has started several investigative parts to determine the circumstances of Kaur's death. We are releasing an update with the hope that someone who knows something about Miss Kaur's disappearance and homicide may come forward, says Corporal Sukhi Tesi of IHIT. IHIT is asking anyone with information to call them immediately at the IHIT information line at 1-877-551-4448 or email by ihit@rcmp-grc.gc.ca. ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ 23 ਨੂੰ 28 ਸਾਲਾ ਲਾਪਤਾ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ और दस्या जा रहा है कि 28 साल की औरत है जी मरण तो पहला उसके नाल कुछ हिंसक जी वारदात जरूर हुई है
ਔਰ ਜਦ ਰਹੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਸਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਔਰ ਆਈ ਹਿੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਕਦਮ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। Does Trump's win pave the way for Oliver to defeat Trudeau? Following former President Donald Trump's decisive win over Vice President Kamala Harris in Tuesday's U.S. election, there are questions about whether the Republican surge in support could ignite a conservative push in Canada that would land Pierre Poilievre in office. One of the biggest reasons Trump won was because he and his team hammered the opponent about the economy and cost of living crisis until voters were convinced. There's one thing that unites Trump and Poilievre above all, and it's the preponderance of focus in the economy and pocketbook issues, political writer David Moscop says. Moscop adds the next federal election will come at a time when there is a worldwide push to oust an incumbent from office. If you follow the logic of this anti-incumbency trend, you might expect that we'll see it confirmed federally. Which is to say, the Conservatives will beat the Liberals. I think on that indication, there is a good reason to think the Conservatives will continue the trend. For months now, the Tories have been leading in the polls, and after seeing Trump win handily, Moscow believes it may spur even more of a conservative push on this side of the border. The election of Trump may actually help them for a reason that you might not expect. Some people say Justin Trudeau wants to run against Poilievre because he's going to be able to paint Poilievre as Mega North, he explained. The flip side of that is Angus Reid has data that shows Canadians actually prefer the Conservatives' deal with Trump compared to the Liberals. Poilievre may end up getting a boost from Trump because he's the one who is more trusted to deal with Trump. On top of that, the Liberals are going to have to spend the better part of a year, if that's how long it is until the next election, dealing with the Trump administration. That's going to be extremely difficult to navigate for Canada. The Angus Reid poll released earlier this week showed 38% felt Poilievre would be best to deal with Trump, compared to 23% for Trudeau. It also showed at least 18% of Canadians felt neither Poilievre nor Trudeau would do a good job regardless of who won. If Trump slaps tariffs on Canada, which he has threatened to do, and the country's economy starts to tank, Moscop suggests Poilievre will look to take advantage of that. Right now, things are looking pretty good for the Conservatives and Poilievre one way or the other. Trudeau's government dealt with Trump in 2016, but it wasn't easy. The Liberals did about as well as you could be expected to do, explained Moscop. It was very, very difficult to manage Trump. He's very mercurial, difficult politician. He views everything as a zero-sum game. He's a bully and a vandal, and the Liberals were just trying to make it through the day. They adopted a strategy of not necessarily going through the White House for everything, but working the state level, working state houses, working governors, working Capitol Hill, working industry to try and sway the Trump administration. Moscow warns that may not work this time in the lead up to the next election, pointing out that Trump and Trudeau aren't exactly friends. Trump called Trudeau a far-left lunatic. He speculated he might be Fidel Castro's son, giving into this baseless conspiracy that's floated around the internet. He's called him two-faced. They are not great buddies. Based on that, there is a chance Trump could also endorse Poilievre ahead of Canadians heading to the polls. In some sense, Poilievre may not want it because while lots of Conservatives would identify as Republicans if they were Americans, that's
that's not going to change their minds. They're already supporting the Conservatives, but if you're a liberal or a non-partisan who's perhaps tilting towards the Conservatives, a Trump endorsement may negatively impact you. The Conservatives would probably be very happy not to get an endorsement. That said, if they do get one, I'm sure they'll be very gracious, because if they win, they're going to have to deal with Trump, and they're not going to want to alienate him. The next federal election is slated for October 20th of 2025. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਲਿਵਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਚਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਲਿਵਰ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਹੈ। Another overpass strike in the lower mainland. There's been another overpass hit by a truck in the lower mainland. The Ministry of Transportation says in a statement that the incident happened at about 12:30 a.m. on November 5th. A truck contacted the bridge's gridders at Highway 99 southbound at the Canby Road overpass in Richmond. Lane closures were in effect while main road crews completed cleanup and inspection. The road was reopened around 4:30 a.m., the MOT shared. It adds the Commercial Vehicle Safety and Enforcement CVSE branch of the ministry is investigating. Overpass strikes have been an ongoing problem in the province over the last couple of years. Earlier this year, former Transportation Minister Rob Fleming announced companies involved in the overpass and infrastructure crashes could be fined $100,000 and jail time could be handed down to offenders. The province also proposed imprisonment up to 18 months upon conviction for violations. Previous changes were also announced to the Commercial Transport Act and took effect this past June. Those included were technical requirements for companies, including overheight warning devices and speed limiters for commercial trucks. This latest incident is the 27th time this year an overpass has been struck in BC. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਵਰਪਾਸ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਓਵਰਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ 27ਵੀਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਈਟ ਸਟਰੀਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਿਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Environment Commissioner says Canada on track to miss 2030 emissions targets. Canada is still not on track to meet its commitments under the Paris Climate Agreement, Federal Environment Commissioner Jerry DeMarco said in a new report on Thursday. Ottawa has promised to reduce greenhouse gas emissions to be 40 to 45% below 2005 levels by 2030, but so far they have only fallen 7% below 2005 levels. In a news conference after the reports were tabled in Parliament, DeMarco said it is still
possible to meet those targets, but the task is much harder because there's only 6 years left to do essentially 20 or 30 years worth of reductions. It's not time to give up, he said. While progress is painfully slow on some of the government's policies, DeMarco said that's not a reason to just throw up our hands and say we won't make it. We owe it to our children and our grandchildren to make as great an effort as possible to meet these global challenges. The report looked at 20 of the 149 measures from the government's 2030 emission reductions plan progress report and found they were being implemented too slowly to fulfill their intended goal. Only 9 of those were on track and another 9 were facing challenges. The other 2 had significant barriers like delays in meeting milestones, including the initiative to get indigenous communities off diesel fuel and the oil and gas emissions cap. The government only published the cap's draft regulations on Monday after promising the measure in the 2021 election. Overall, the federal government had advanced a variety of mitigation measures to support progress towards a net zero transition, but had still not made sufficient progress to reduce greenhouse gas emissions to meet its 2030 target, the report reads. The report also zeroed in on whether Environment and Climate Change Canada has reported on its progress with enough transparency in 2021. Parliament passed a law requiring the department to set emission targets and to publish emissions reduction plans and progress reports. That law requires the department to include in its progress report what additional measures could be taken if Canada is not on track to meet its 2030 targets. As such, DeMarco said he expected more measures to be included in last year's progress report since Canada clearly knew it wasn't doing enough to meet the target. Of the 32 additional measures the department published, in addition to the 149 existing ones, DeMarco found only 7 were new measures, 3 of them enhanced existing measures, and the other 22 were ones the department had already reported. That included continuing to develop the Canada Green Building Strategy, which is already in the original plan. DeMarco found the government has made strides in consulting with the provinces, territories, and Indigenous people, and that the department met its legislative reporting requirements. However, he was critical of the government's transparency with regards to its modeling data, concerns which he also raised in his report last year. Although the department made marginal transparency improvements on modeling assumptions for federal measures in the emissions projection report, it still provided insufficient details. DeMarco's latest report read, noting the department only provided details for 1/3 of the measures it included in its modeling. This issue of lack of transparency in the modeling continues to be an ongoing concern, which can undermine the trust and credibility in the reported progress, that report read. पर्यावरण ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ पर्यावरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੀਚਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਆਵਰਤਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2030 ਤੱਕ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ पर्यावरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। Ottawa orders TikTok
TikTok's Canadian arm to be dissolved, access to app remains. The federal government is ordering the dissolution of TikTok's Canadian business after national security review of the Chinese company behind the social media platform, but stopped short of ordering people to stay off the app. Industry Minister Francis Philippe Champagne announced the government's wind-up demand Wednesday, saying it is meant to address risk related to ByteDance Limited's establishment of TikTok Technology Canada Incorporation. The decision was based on the information and evidence collected over the course of the review and on the advice of Canada's security and intelligence community and other government partners, he said in a statement. The announcement added that the government is not blocking Canadians' access to the TikTok application or the ability to create content. It is important for Canadians to adopt good cybersecurity practices and assess the possible risk of using social media platforms and applications, including how their information is likely to be protected, managed, used, and shared by foreign actors, as well as to be aware of which countries' laws apply. Champagne's office did not immediately respond to a request for comments seeking details about what evidence led to the government's dissolution demand, how long ByteDance has to comply, and why the app is not being banned. A TikTok spokesperson said in a statement that the shutdown of its Canadian offices will mean the loss of hundreds of well-paying local jobs. We will challenge this order in court, the spokesperson said. The TikTok platform will remain available for creators to find an audience, explore new interests, and for business to thrive. The federal Liberals ordered a national security review of TikTok in September of 2023, but it was not public knowledge until the Canadian press reported in March that it was investigating the company. At the time, it said the review was based on the expansion of a business, which it said constituted the establishment of a new Canadian entity. It declined to provide any further details about what expansion it was reviewing. A government database showed a notification of new business from TikTok in June of 2023. It said Network Sense Ventures Limited in Toronto and Vancouver would engage in marketing, advertising, and content creator development activities in relation to the use of the TikTok app in Canada. Even before the review, ByteDance and TikTok were lightning rod for privacy and safety concerns because Chinese national security laws compel organizations in the country to assist with intelligence gatherings. The federal government banned TikTok from its mobile devices in February of 2023 following the launch of an investigation into the company by federal and provincial privacy commissioners. The U.S. House of Representatives passed a bill in March designed to ban TikTok unless its China-based owner sells its stake in the business. Champagne's office has maintained Canada's review was not related to the U.S. bill, which has yet to pass. Canada's review was carried out through the Investment Canada Act, which allows the government to investigate any foreign investment with the potential to harm national security. While Cabinet can make investors sell parts of a business or shares, Champagne has said the Act doesn't allow him to disclose details of the review. The lack of information shared with Canadians concerned Brett Caraway, a professor of media economics at the University of Toronto. The government tells us nothing substantive about their analysis, he said in an email. Although the Investment Canada Act gives the government jurisdiction over social media platforms like TikTok, I think it would be in the public interest for federal institution innovation, science and economic development to be more forthcoming about the nature of their findings. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਦੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। Police believe shots fired at Abbotsford home were targeted. Police in Abbotsford are seeking witnesses after North Clearbrook area home was the target of a shooting last week. The Abbotsford Police Department says it received a report of a shooting on Harwood Crescent near Gladwin Road shortly after 10 a.m. on Tuesday, October 29th. A resident in the area discovered that their truck parked in front of their residence had been struck by several bullets, said Abbotsford Police Department. Police say the shooting is believed to have been targeted, but no one was injured. Anyone who may have witnessed the shooting or captured dashcam footage between 11 p.m. on October 28th and 1 a.m. on October 29th in the area is asked to call the Abbotsford Police Department at 604-859-5225. ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਬੁੱਕ ਤੇ ਗਲੈਡਵਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.